Good day, dear students. I am Amir Hafeez Malik and I hope you will be enjoying, you'll be fine. So today I am going to talk about CV writing tips. There are 4 major CV writing tips which you have to follow in writing your CV. Let's go. Number 1, read the job ad very carefully. This is very important because the application for job starts from the job ad. So if you read the job ad carefully, you know what are the requirements by the employer, what qualification, what skills are needed for the job. If you read that ad very carefully, you can easily prepare your resume or CV according to the demand of the employer, and that is one way of impressing the employer and becoming a very strong and perfect candidate for that job. So please do not ignore to read the ad very carefully. If you miss some of the points and then you submit your CV and the employer finds some problem with your CV, he or she is not going to call you for job interview. So you can miss that opportunity only by reading the job advertisement very carefully. Number 2, know yourself. This is very important in CV. This is the center, this is the nucleus, this is the most important segment of CV writing, that you have to know yourself before you write things on the paper. For example, mention the exact qualification which you have, mention the exact education details you have, mention the skills you possess which are related to the job, and mention the awards and achievements which you have done in that field. If you do not know yourself and if you write irrelevant things and if you cannot prove them at the time of the interview, that is going to be a very negative thing for you and you can lose that opportunity of getting a job. Knowing yourself is step 1 in preparing the CV. Number 3, know your post applied for. So if you know the post applied for, you can easily prepare your CV according to the demands of the employer. If you do not know what is the post, so you will not be able to write the exact CV. Your skills, your experience, your education, your qualification all depends on the title of the post, on the label which you are going to get. For example, the office assistant or the lab assistant or the sales manager or the officer in charge or the information officer. So whatever is going to be the title of the job or the post, you should know that, and then your experience and skills will be relevant to that. Finally, number 4, know the organization. So if you are applying for an organization, a company or a firm, it is your duty to know, to collect information about that organization. So when they ask question about that, you can easily answer. And number 2, if that is a well-reputed organization, apply for that, and if that is not a well-reputed organization, you should not submit your CV for that. So out of these 4, you should not miss any one of the writing tips. If you miss, that means you are going to have a weaker CV, and weaker CV can be very negative. It can deny you the opportunity of becoming a candidate and getting a job. So CV राइटिंग की टिप्स में 4 मेजर टिप्स हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने अखबार में जो इश्तिहार छपता है उसे बड़े गौर से, तवज्जो से, एहतियात से पढ़ना है और उसी के मुताबिक अपना CV तैयार करना है। जो एम्प्लॉयर की डिमांड है उसे आपने पूरा करना है। अगर आप उसके ऊपर पूरे उतरते हैं तो CV लिखें और अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। नंबर 2, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानना, अपनी क्वालिफिकेशन को जानना, अपनी तालीमी कारकर्दगी को जानना, अपने स्किल्स को जानना और अपने अवार्ड्स या अचीवमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ख़ुद को नहीं जानते तो फिर आपका CV लिखना बेकार हो जाएगा। नंबर 3, नो योर पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस ओहदे के लिए, जिस जॉब के लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर टीचर की जॉब है, ऑफिस इंचार्ज की जॉब है, सेल्स मैनेजर की जॉब है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, ट्रेनी की जॉब है, लैब असिस्टेंट की जॉब है। तो अगर आपको जॉब के टाइटल का नहीं पता तो आपका CV परफेक्ट तैयार नहीं होगा। और नंबर 4, नो द ऑर्गेनाइजेशन। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल मालूमात पहले ले लीजिए। उसकी रेपुटेशन क्या है,
مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے, مارکیٹ میں اس کا نام کیسا ہے. ہمیشہ بہتر سے بہترین آرگنائزیشن میں جانا چاہیے, اور اچھی آرگنائزیشن سے آغاز انسان کے کریئر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے امید ہے ان 4 ٹپس پر آپ بہت زیادہ غور کریں گے اور اپنی سی وی تیار کرتے ہوئے انہیں ضرور شامل کریں گے. آئی ہوپ یو وڈ ہیو انجوائڈ دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ.